the court considers all that is before it regarding the application for bail and reaches a decision based on the rules of reason, justice, and law. Therefore, although I find that the applicants have satisfied all the relevant requirements for grant of bail, such as proving that they have fixed places of abode, have substantial sureties, and first offenders with no criminal record, and are of advanced age, the application for bail is denied for the following reasons. 1. The charges against the applicants are among the gravest, if not the gravest, on our statute books. The offences are alleged to have been committed in various locations in Uganda and other countries, requiring more time and resources to conclude investigations than is normally the case in offences alleged to have been committed only in Uganda. Owing to the fact that the investigations are ongoing, the interest of justice at this point indicates that the application for bail is denied on this occasion because there is a likelihood that the applicants, if released on bail while investigations are ongoing, owing to the grave nature of the offense, may fall prey to the temptation to interfere with the investigation. Signed, Rosette Comfort Kanya, Judge, 11th April 2025. We shall overcome. We shall overcome someday. In my heart, I do believe we shall overcome someday. It's a dark moment for us, it's a dark Friday for us. Not only Dr. Kizza Besigye team or the individuals, Dr. Besigye and Obed Rutale, but for the entire country and for our jurisprudence. This is a terrible, terrible decision. It's a terrible precedent. Aside, away from the rights of Dr. Kizza Besigye and Obed Rutale, for the jurisprudence of this country, it's a terrible one, because it has upset our jurisprudence on the right to bail, more or less having an effect of overturning the foundation of our constitution and the foundation, or rather the bedrock of our criminal justice system. That is the presumption of innocence. In other words, the judge has condemned Dr. Kizza Besigye before trial, because you cannot allege that he committed offenses in Greece, in Switzerland, in Kenya, and that this is a grave offense and therefore is likely to interfere with the sureties or the investigations without any scintilla of evidence. So without the state coming up with comparing evidence to that effect. This is really very, very disturbing. It's baffling. The reasoning advanced defeats logic. Dr. Besigye, and in the judgment you have heard, she has severally quoted Dr. Besigye's cases where he has previously been charged with the same offenses: treason, terrorism, rape, and what not. And these are all grave offenses. And in all those offenses, he was admitted to bail. So what is so exceptional about this particular charge? You know, we are even short of words, because the cases she has been referring to, where Dr. Besigye was charged with the same grave offenses, he was admitted to bail.
And she has recognized that actually he never jumped bail. And in all those cases, he never interfered with the sureties or the investigations, rather with the witnesses. He never in any way or at all interfered with the investigations. She has also recognized the fact that he has been on remand for over 120 days. And the investigations have not been concluded, and they have not even made any summary of the case to be presented to the High Court for trial. In other words, actually there is nothing that is going on as far as investigations are concerned. The time they have had since 16th November last year was sufficient for them to conduct the investigations exhaustively and assemble whatever they wanted to present before court for trial. So it's the reason we feel disturbed, we feel disillusioned, and in as much as we respect the judge and the decision she has made, we take exception to the same. We are grieved by that decision, and we are retreating to our chambers. We are regrouping as lawyers to chart a way forward to explore other available options, because as we have heard, we canvassed each and everything. All the arguments one could present were canvassed in this particular case. You heard she had adumbrated everything, all the arguments, the plausible arguments that we presented, and now we have to explore other options. Of course, since this is the matter of exercise of discretion, an appeal may be out of question. There are precedents to that effect, that a decision in the exercise of the High Court discretionary powers may not be amenable to appeal. So it may not be appealable as of right or in any way. But there are other options under the law which we are trying to explore. From here we are going to have a meeting and see the options available, including seeking for redress from other jurisdictions away from here, including the East African Court of Justice and others, which I may not mention here. But now, the decision is taken. We've got to explore other options away from the jurisdiction of this country. In a nutshell, this is a political decision. It's not a judicious decision. It is not a judicious decision. In other words, it's injudicious to deny somebody rights which are guaranteed under the Constitution on such flimsy grounds. It's injudicious. So it's not guided by law. The decision is not guided by the tenets or principles of justice, but obviously influenced by other extraneous matters which are political in nature. That's all I can say in summing it up. It's a decision influenced by extraneous factors which are political in nature, as opposed to matters of law, as opposed to the tenets. Si ya mateeka. Si ya mateeka. Ya mateeka byonna tubiwangu. Era nga bwe muwulidde bwannyonnyodde, ground zonna ez'amateeka tuziwangu. Ground gye tuluuzinze yeri political era gyatasobodde nakunnyonnyola, kubanga mu kyamateeka agambye Dr. Besigye bamuggulako emisango egyo gyonna gye gimu nga gino lubereberye. Bamuggulako emisango gya treason oba okulya mu nsi olukwe si gwe gusoose, bamuggulako emisango gya terrorism ekyobutujju, ne bamuggulako n'ogwa rape. Gye emisango eminene gisingayo mu Uganda. Naye
enjango egyo gyonna ne bamuwa bail era ekyakikiriza ndowooza emirundi gyakootinze keesi ya Dr. Besigye mugiwulidde n'addamu era n'agamba nti era ne bamuwanga bail obukwakulizo bwonna bwe bamuwanga yabutuukirizanga teyadduka teyakola ki n'abeerawo era tebamusingisangako musango nagumu ne gye bamuwa bail gyonna gwakyaliko ku Buganda Road era n'akomawo naga abashuriti bonna bali substantial naga naye yennyini alina permanent place of abode naye yennyini muntu wa buvunaanyizibwa Dr. Besigye n'Obedi Lutale naye n'amaliriza nga agamba ye yadde ebyo byonna weebiri ne olw'obunene bw'omusango ayinza okutoloka oba ayinza okutaataaganya okunoonyereza naye ng'akimanyi bulungi n'emisango gye bamuwaako bail before gy'abadde akootinga bamuwa bail era teyataataaganya bujulizi mu nkola yaffe ya criminal justice system actually ya justice mu Uganda n'ensi yonna omusango omukadde gwe gusala omupya gye tuyita precedent kakati abadde alina okugoberera ensala enkadde ate ng'eri ku Dr. Besigye yennyini naga ono yennyini ye yaleeta precedent egamba nti musango naye guba munene mutya omuntu afuna bail era n'agamba nti ono yennyini yali aweereddwako bail neyeeyisa bulungi era tumuwadde bail kakati ekyakikyusizza ensala eno mu bufunze byabufuzi si y'amateeka ensonga zasinziddeko okuma Dr. Kizza Besigye twagala okukiggumiza ensonga zasinziddeko okuma Dr. Kizza Besigye bail si z'amateeka ez'amateeka zonna zibadde zita Dr. Besigye ensonga kwasinzidde obugaano muta za byabufuzi era zeraga lwatu mu nsala ye ekirala nti judgement eno ya bulabe nnyo actually ekyusizza foundation omusingi gwa ssemateeka yaffe ega nti omuntu yenna n'omusango naye guba munene gutya okutuusa nga amaze okuwozesebwa n'asingisibwa abeera innocent aba talina musango naye mu maaso g'omulamuzi Rosette Comfort Kanya Dr. Besigye wa bulabe eri security ya Uganda alinga amusingisizza omusango mu maaso ga Rosette Comfort Kanya Dr. Besigye asobola okugenda Greece asobola okugenda Switzerland asobola okugenda Kenya n'ataataaganya obujulizi nga ne passport ye bamugimuggyako omuntu yenna kye yalikoze omulamuzi obwenkanya buwalirabye ng'ekyo kyasobola okukola muteekeko obukwakulizo byali mugambye tajja kufuluma bweru wa ggwanga okujjako nga kooti emukkiriza maybe kye yaligambye nti ate ojja kugendayo naddala mu nsi ng'ezo ze bagamba olwayinza okubeera abajulizi tojja kgenda Greece tojja kgenda Switzerland oba tojja kgenda Kenya okutuusa nga omusango guwe n'oteekako obukwakulizo bwe buti naye togamba bugambi nti ajja kuinterferinga mu bujulizi n'ennoonyereza ate ng'emisango giri bweru wa Uganda ate nga ye ali wano mu Uganda so ekyo tekyaddinga kyetugambe kidifeatinga logic so omusango ensala weno ya bulabe nnyo nga bwe mbagambye eri jurisprudence yaffe ku bail kuba luli kibadde nti omusango naye guba munene gutya nga basobola okuwa bail ono omulamuzi akikyusizza aga nti singa omusango kati guba munene nga treason oba terrorism oba rape kooti tejja kuwanga bail ekyo kya bulabe nti kizibu kati kooti okuwa bail ng'omusango gwa treason kuba y'ensonga yokka gyawadde nti omusango munene ate nga emaze okukiraga nti yakamala ennaku ezisukka 20 ku remand Dr. Besigye n'Obedi babakwata 16 November last year ekyalibadde kimumala n'omumala okugamba nti obudde obwo bubadde bumala state okumaliriza investigation zaayo kubanga bw'oba watandika mu 16 November last year okunoonyereza kati tuli mu April kiekyo kiba kyanoonyereza ekitagwa so kyalibadde kiwedde akaseera kano in fact zezaalibadde n'ensonga gaga nti state ebadde n'obudde obumala obunoonyereza n'olw'ensonga eyo tumutadde so tuli bennyamivu nnyo tuli banyiikaavu olw'ensalawo y'omulamuzi eno etali ya mateeka naye nga ya byabufuzi tuli banyiikaavu okuba nti jurisprudence waffe amateeka agakwata ku bail gakyusibwa omulamuzi
tuli banyiikaavu nti ssemateeka ayisiddwamu olugaayi kuba kakati right to bail efuuse enzibu okusinziira ku decision eno, era state egenda gikozesa nnyo mu misango mingi egy'ebyobufuzi. Bagenda gikozesa nnyo. Kye bajja okukolanga kuggulako treason, terrorism, nga baga gweolirayikira okuinterferinga with evidence oba n'abajulizi oba ne investigations, therefore tukumye bail. So eno judgement egenda kutuusiba ffenna, egenda kusiba bangi ab'ebyobufuzi ya bulabe nnyo. N'olw'ensonga eyo tulina okugirwanyisa, si ku Dr. Besigye yekka, ye muvumu nga bwemulabye, naye tulina okugirwanyisa nga tetukomye wano wokka e Uganda. Tugenda kuddayo okutuula era oluvannyuma tugenda kufuna meeting tusalewo butya bwe tunoonya kubwenkanya obutuweebwa mu mateeka ag'ensi yonna, kuba tebikoma wano Uganda. Waliwo kooti eya East Africa, waliwo kooti y'olukalu lwa Africa, waliwo ne kooti endala. So tugenda kutuula tulabe bwe tufuna obwenkanya ewalala, yadde nga nawano tukyagenda mu maaso n'olutalo lwerumu, naye tulina okufuna justice ebweru wa Uganda mu jurisdictions endala.